Yan guys, ang bago kong recipe guys, no. Ang fried rice na with corn beef. Yan. Pasensya na kayo guys sa aking mga salita. Bulol na ako guys. Sorry guys, no. Yan guys. Yan, ang bago kong recipe guys. Corn beef na inaluan ko ng fried rice. Ginawa kong fried rice guys. Inaluan ko ng kanin, no. Tapos ginawa kong fried rice. Ayan na guys. So yun guys. Sana may natutunan na naman kayo guys na bagong recipe ko. Diba guys? Ayan na guys. Ayan. Ayan ang corn beef guys. Inaano ko lang yan guys. So yun guys. Yan, magandang umaga sa inyo guys, no. Nagluto ako ng fried rice with corn beef, no guys, no. Ayan, no. Oh, ayan sa guys, oh. Yan. So may bago na naman kayong recipe guys na matutunan sa akin guys, no. Ayan, tingnan nyo guys. Oh. So tikman ko muna to guys. Sarap guys. Sarap. Sarap guys. Try nyo guys. Try nyo magluto guys. Sarap talaga guys. So yun guys, no. Hanggang dito na lang guys yung video ko. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga videos guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at like and share guys. Paki-comment na rin guys kung gusto nyo mag-comment. Maraming salamat guys. Bye bye. Sarap.